Bonjour à tous et bienvenue sur le live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On a fait un live juste avant pour les nominés des Game Awards. C'était sympa, je pensais que ce serait plus long. Mais voilà, donc comme j'ai du temps, eh bien, on va aller sur Vampyr, on va continuer l'histoire. Et on va voir ce qui nous attend parce que ça a l'air vraiment passionnant. Alors, on peut jouer à la manette, donc c'est plutôt cool. Je vous mets sur l'écran. Avant d'oublier. Dontnod. Ah oui, c'est start, start, start. Et le premier, ronde de nuit. C'est parti, continuez. Alors, donc on venait d'arriver dans l'hôpital et on devait faire des trucs, je sais pas exactement quoi. Alors, déjà il y a... Ah ok, c'est pour tout remplir, donc on s'en fout. On a dormi, je crois, pour sauvegarder. Ok. C'est parti. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Pas d'antiseptique. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. Ah oui, I may d'accord. have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? Ok, It's go à the la large morgue. building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. Ok. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way. Ok, ça Thank marche. you, nurse. Donc là, je suis au premier étage. Je suppose qu'il faut que je descende. Parce que dans tous les cas, il n'y aura rien aux étages. On voit que c'est à droite. Donc ça va sûrement être là. Ça va être là. On est sur le bon chemin, je pense. Il y a moyen de courir. Ah oui, c'est vrai qu'on peut... Mince, j'ai utilisé du sang pour rien. C'est là la morgue. Quarantaine. Ah ah. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. C'est... Ok. Il y avait quelqu'un derrière, là, des bruits. Je sais pas s'il fallait que... Ah, il y a toujours les bruits. Attendez. Fiole de verre. Je fais attention quand j'avance, hein, on sait jamais qu'il y ait des créatures. Fouiller un peu les lieux aussi. C'est pour sortir, non?
Donc trouver un décran médical utile dans la vieille morgue, trouver du tartrate ferreux, de la quinine et de l'hypochlorite de sodium. Y a rien qui clignote là? On peut aller à l'étage. Ah, une créature. Allez, ça c'est fait. Étui à cigarette. Sang robuste. Bouteille d'alcool. Clé du sous-sol, nickel. Pourquoi il veut que je me batte là? Ah, parce qu'il y en a un. C'est terminé. Fortifiant, ok. As popular as they are ineffective, but they do Y a rien contain d'autre. iron tartrate, and that might prove itself useful. Et le dernier, je pense que ça va être... It's locked. Ça va être au sous-sol, je pense. On va quand même monter au cas où. Échantillon sang riche. Ok. Y a rien. Donc on va redescendre. On va aller en bas. Oula. Porte déverrouillée, nickel. Là ça va être baston de These ouf. skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Où est-ce qu'il est? Ah mince! Parce que moi je l'avais entendu mais je savais pas où il était. Ok. Je prends quinine, tiens. Quinine plus 2. Ah, tiens, y a un truc. De l'argent. Y a rien qui clignote là. It's locked, all right. Investigation. Une nouvelle enquête sur les citoyens disponibles. Ok. Ok. Enquête sur le citoyen. Plus dur sera trouver la cause de la mort. Ok. Mr. Connor's injuries don't match the report. Poitrine ouverte. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Traces of a pinkish foam at the corner of the Rosâtre. lips. Au coin Some des sort of lèvres. drug Une overdose, sorte perhaps? d'overdose. Multiple abrasions. Des and blessures scarring aux bras et on aux the jambes. legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Ok. Et A les poumons. puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Hémorragie Signs interne. of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Ok. Nouvelle info sur notre ami. It's locked. Y a pas la clé quelque part? Là, ça clignote. Oh. Fiole de verre.
Ok. Interroger quand il pète. Trouver le dernier qui est sur la table. Terminé, mon gars. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Hypocrite de sodium. On va fouiller un peu. Là, on est au cœur de la morgue. Ah, ici, il y a un truc, non? Même pas. Il y a bien un truc. Ah. Et les armes. Forme de régénération léger. Traitement pour la fatigue. Pour l'anémie. À utiliser lors d'un dialogue pour soigner un citoyen. D'accord. Bah du coup j'ai manque de l'hypochlorite de sodium. Ah ah. Formule énigmatique. Ah ah. Je pense que j'ai tout fouillé, les gars. Interroger. Vas-y, viens là. Mince. J'ai matraqué la touche, j'ai pas fait ce que je voulais. Ah bah il m'en fallait plus 12. Ah ouais. On va fouiller le reste. Terminé. Une montre. Il y en a beaucoup, hein, des méchants par ici. J'ai pas pu ouvrir le coffre. J'ai peut-être loupé un truc en vrai, les gars. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ok. Terminé. Bah, arrête de bugger là. Attendez, on peut rentrer dans ce bâtiment, je vais rentrer. C'était un raccourci quoi. Attendez, parce qu'il faut que j'aille par là. C'est qui? Gwyneth Bragan, je sais pas qui c'est. C'est elle?
Good evening, nurse. Good evening, Doctor. The I don't think Pippa. we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Goodbye, Nurse Hawkins. Ok. Il est à 15 mètres par ici. Mais il est censé être là en fait. Donc soit il est au-dessus, soit il est en dessous. Au-dessus, ça serait bizarre. Bah non, il me dit qu'il est en bas. Il y a une flèche. Là, je suis au bon étage. Il y a un bug. C'est obligé. C'est elle. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, Ah, sir. c'est elle, Gwyneth. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Question personnelle. L'erreur. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Vous avez pris un grand risque. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Ok. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. C'est où? C'est en haut à 30 mètres, ok. C'est dans mon bureau? Alors, il faut que je fasse un remède. Oh! Pour le rhume. D'accord, donc on va soigner des gens avec tout ça, quoi. Dying. It needs water. Je peux lui mettre de l'eau dedans? J'ai pas d'arrosoir. Apporter le médicament Doroticrane dans la chambre du patient. Interroger Corcoran Tippett. Elle est où, Corcoran?
Docteur Tippett. I cannot enter. Ah, attendez, on va se reposer. J'ai quand même 1160 d'XP. Ça sera peut-être mieux. Autophagie. En vrai, je pourrais augmenter le soin. Ah, il me faut 1300. Ah oui, d'accord. Hein. Charge. Ou augmenter l'endurance. On va augmenter l'endurance. Ouais, j'ai déjà... Mince. Non. Confirmé. Voilà. De toute façon, à terme, on aura assez de bonus. Donc... Ah oui, d'accord, on voit l'objectif à travers le mur. Edgar Swansea. Ah non, c'est celui qu'on peut bouffer. Inconnu. Ok. C'est où? À 28. Ah, comment ça? Usé. Bah, si un jour j'ai besoin d'une scie, j'ai une scie. It's locked, all right. Je sais pas où elle est, Kokoran Tippett, donc... Des petites bouteilles. Il y a tellement d'inconnus. On dirait un médecin, non? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. C'est Jonathan, lui. Ah non, Dr. Swansea Docteur informed us Skitland. of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Ok. Goodbye, Dr. Strickland. Inconnu. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Ok. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire. Elle, c'est qui? Finally, you've returned, Doctor. Dorothée. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. La maladie font baisser la qualité du sang des citoyens. Soignez-les avec de bons médicaments. Parlez aux patients dans la pièce située derrière Dorothy pour voir son état de santé. Ok. Ok. C'est lui? C'est qui, elle? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then?
I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Ok. Appuie sur RB pour voir. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Ok. Donner médicaments. Not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Bilan de Do you santé. need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. The rest is up to me now. D'accord. I have Faut to pas le go soigner now, plus. sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Allons-y. Maintenant, faut aller voir le docteur Swansea. Oula. N'oubliez pas que le sang des citoyens vous apporte énormément d'expérience. Cherchez les citoyens à un niveau de charme inférieur ou égal au vôtre. Faites le bon choix. Je m'en fous, je veux pas faire ça. Je veux pas me nourrir des citoyens, donc... Ni des médecins, ni de personne, en fait. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Je suis l'incarnation d'un paradoxe, c'est pas un cadeau. Ouais, on va It may dire. seem strange, but your words have brought me some En soi, comfort. c'est si on est revenu, c'est qu'il y a une raison. Donc on va le savoir, on va la voir. Hein. For a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Nous avons I'm besoin not d'un some de l'autre. doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. D'accord, bah je l'ai vu. Tout à l'heure, je l'ai I'll see vu. what kind of trouble Lady Ashbury is in. Tout à l'heure, je l'ai vu, donc je vois à peu près où est-ce qu'elle peut être. Elle était assise sur une caisse, les jambes en ciseaux. Ah, bah c'est pas la même. The flu took my dear wife, Emily.
I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Je suis ici pour vous Dr. aider. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please Continuez. continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Je vais régler le problème. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Ok. Corcoran Tippett, c'est qui alors? Lui, il faut que je lui parle pour savoir Good qui c'est. evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Oh, faisons affaire. I'd like Je to veux voir. see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. J'ai combien moi? J'ai 59. Ah ouais, 296 de dégâts. Waouh. Des balles. Après moi je suis plus corps à corps. Hein. Éclat d'aluminium. Bon, moi je sais que lui c'est un vendeur. Il y a qui? Gwyneth Bragan, docteur Corcoran Tippett. Bah justement, c'est lui que je dois aller voir. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us.
I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Alors, question personnelle à propos de votre erreur. Corin, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Ah ah. Et vous avez fait quoi comme erreur? What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Qui Who était-ce? was this patient? I don't know. Some sick man from the docks. Donc c'était bien un pêcheur. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Est-ce que je lui dis qu'il vaudrait mieux qu'il prenne sa retraite? En soi, non. Ah, ça arrive à tout le monde. En vrai, il a essayé de le sauver, hein. Déjà, c'est quelque chose. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. Ouais. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Il m'a quand même donné 100 pièces. Goodbye, Dr. Tippett. Il a beaucoup de remords, hein. Il a beaucoup de remords. Qui je suis pas allé voir? Et à Gonette. Faut que je connaisse un peu tout le monde, les gars, pour que comme ça j'ai pas besoin de chercher trop. Là, je connais pas. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. Ouais, il faut, What we need here faut are de toute reliable façon. professionals, not overrated dabblers. Bah au revoir. Thank you for your time. We'll talk later. Donc le prochain, il y a Harvey. Attends, si lui c'est Harvey, lui c'est qui? Ah, c'est Dorothy. Ok, donc là je les connais tous. Lui je le connais pas. Ah. Elle je la connais pas. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Ok. Goodbye, Mrs. Goswick. Ok, on fera la suite un peu plus tard. Pour la rencontre des personnages. Je vais aller à la quête directe. Ce que j'aimerais là dans l'évolution du personnage, ça serait augmenter la vitesse d'attaque. Je fais comment là? Ah, c'est dans l'hôpital, mince. Si je regarde pas ce que j'ai à faire en quête. Ah oui, d'accord. C'est laquelle? Ah, elle est là. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say?
I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Calmez-vous, s'il vous Please plaît. calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. C'est pas sur une I erreur. assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ok. Donc là, on doit trouver l'infirmière Pippa, Dorothy et Gwyneth. Might know something. I'll start my Pippa. investigation with them. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Elle a pu dire la She could vérité. have Hein. been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Donc elle a dit vrai. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Ok. Goodbye, Nurse Hawkins. Alors il me faut Dorothy. Ça c'est un médecin. Médecin. J'aimerais bien aller voir lui. Comme ça je le connaîtrai. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Faisons affaire pour voir ce que t'as. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Ah, de l'opium. Ah ouais. Codéine, solution. Terratratre ferreux, ça j'en avais eu besoin. J'ai 159 quand même. Je vais les économiser, on verra quand j'aurai besoin de ressources et que c'est trop relou pour aller en chercher je sais où. Du coup, elle est où? Dorothée, elle est peut-être en haut. Inconnu. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal,
What are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. Question personnelle. Non. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Pas mal. J'aime bien. Elle est un peu folle sur les bords. On va monter. On va voir qui est à l'étage. Il y a Sonsi, Pipa. C'est dingue, j'arrive pas à les trouver. Pourquoi il n'y a personne à l'étage? C'est bizarre, non? Attendez, je suis perdu. Elle est pas censée être par là, elle? Je l'avais croisée près de mon bureau, non? Lunettes. Trop bizarre. Et Hampton. Harriet Jones. Mais elle est nulle part, là. Elle était... Mais ils arrêtent pas de bouger, en fait. Ah, je lui ai pas parlé à lui. Je comprends pas. Ah! Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Elle a rien entendu. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Donc maintenant, faut que je trouve Dorothy. Super. Quoi? Il vient de se passer quoi à l'instant là? Je sais pas où est Dorothy. Ah, attendez, elle est à 62 en dessous de moi. C'est peut-être pour ça. Le problème c'est que je connais pas d'escalier qui permettent de descendre. On va fouiller, hein. Faut que j'aille à la morgue. Bon bah on va bouger de l'hôpital, hein. Ah, moi je me rapproche. Ah, il faut que je la trouve dans la zone. Espionner. Donc, un citoyen se comporte de manière étrange, son cœur émettra une lueur caractéristique. Si vous examinez, vous déverrouillez une interaction spéciale. Essayez de trouver Dorothy Crane.
You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. La tenue quoi. Faut que je le suive. Je pense qu'on rentre dans un donjon là. On voit personne. Il y a de la baston là. Baston! Je vais les fumer. Faut que je trouve les... s'il y a des objets. Ok, j'entends par ici, mais là il y a une pièce. Alors là, je vois 2 ennemis. Faut que j'aille où? Par là? Ok. C'est mon avis, c'est la suite de l'autre côté. Et ça, c'est un raccourci. Ok, ok. Oh, ils sont niveau 8. Tube de plomb. Il y avait bien quelque chose. Je vais couvrir mes arrières. Eh ouais, frérot. Eh ouais. J'étais bloqué. Bloqué. Ça, c'est une arène de combat, non? Oh, il y a du sang à plus savoir quoi en faire. On peut suivre les traces. D'accord. Bâton barbelé commun. Non, c'est pas ça. « 75 et 110 niveau 2 direct. Par contre, c'est une arme à 2 mains. Si usée. Ouais, non, mais la meilleure que j'ai, c'est celle-là. Hein. Ah, c'était un rat, ok. Alors là, il y a sûrement la suite. Donc on va aller ici. Ok, ok, je suis revenu en arrière. Il y a un mec là qui parle ici. Citoyen en danger. Un citoyen en danger pourrait ne pas survivre à la nuit prochaine, alors portez-lui secours. Tiens, là il y a un... Ah non, c'est autre chose. Terminé.
Hop, t'es libéré. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Au revoir. Vous avez sauvé un citoyen, il sera de retour dans son quartier à partir de la nuit prochaine. Ok. Donne-moi le coffre. Quinine, clou de girofle. Ok. Donc on a sauvé le citoyen qui faisait partie du donjon. Maintenant on peut revenir en arrière. Je sais pas ce que ça fait, j'espère que c'est pas pour sortir ça. Je sais pas si ça... Parce que là je vais vers l'extérieur. Peut-être un raccourci pour aller... pour sortir du donjon. Allez c'est parti, on va vers la suite. J'ai pas besoin de sang, je me bats pas avec le sang. On est arrivé dans l'arène. What sort of creature is this? Aïe. Il frappe loin, hein. Arrête de frapper trop longtemps, toi. Il me faut de l'endurance. Hop là. Not a lot to check, but I should anyway. Si vous êtes malade, que vous n'avez pas d'argent, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, Dorothea est là pour vous aider, sans entourloupe, sans frais, sans question. Trouvez la maison de Darius Petrescus et présentez ce bon. Ok, après c'est... voucher for a free check-up in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? Nurse I really Crane. must find her. Je dois la trouver. Attends, stop. Non! Voilà. Là, je suis d'accord, on repart. J'ai 2300 d'XP là. Ok, c'est parti. Allez hop. Là c'est là où je suis rentré. Donc c'est parfait. La santé se régénère au cours du temps, il m'avait dit. Mais là je la vois pas monter. Hein. Crâne. T'es où crâne? Elle est pas du tout là, hein. Où est-ce qu'elle est? Elle est en haut. 230 mètres! Elle est pas dans l'hôpital. Bah oui, elle est à Whitechapel, ok. Attendez, vous savez quoi? Tant qu'on est là, je vais aller me soigner, dormir et dépenser mes points d'XP.
Point d'XP, je pense que la santé peut être pas mal. Après, il y a capacité sanguine. Augmente la quantité de sang absorbée lorsque tu es morsure au combat. Science. Plus un sérum. Ok. M'intéresse pas des masses. On a un ultimate. Ce que je voudrais, moi, c'est de la vie supplémentaire. Pour l'instant, le niveau 2 est ok. Autophagie. On a le niveau 2 autophagie. Je sais pas comment on l'utilise par contre. Normalement, c'est censé... Ah. Événement majeur dans le quartier. Chaque nuit, les conséquences de vos actes peuvent améliorer ou dégrader la situation sanitaire du quartier. Celle-ci peut aussi se détériorer si les maladies se propagent parmi les citoyens. Plus vous tuez de citoyens, plus un quartier deviendra insalubre. Si la situation sanitaire d'un quartier tombe sous le seuil critique, ce quartier plongera dans le chaos. Il n'appartient qu'à vous de décider du sort du quartier. Ok. Hein. On a rien perdu, rien gagné. Donc j'ai toute ma vie, c'est cool. C'est parti pour Whitechapel. On va commencer la suite de l'histoire et puis je pense qu'on s'arrêtera sûrement après cette quête de Whitechapel. Là on a un sacré chemin à faire. Hein. Attendez. Au niveau des compétences, LT. Bah oui. Ah, mais je l'avais déjà équipé sur LB. Ok, bah tant mieux. Il pleut tout le temps ici, là, à Londres. Oh, ok. État grave. Ah ouais, d'accord. Oh! Ok. Au sujet du recrutement de nouveaux boys à Whitechapel, je pensais avoir trouvé un candidat à Albi. Il est bête comme ses pieds, mais un grand gaillard. Je lui ai demandé de me prouver qu'il pouvait me fournir des médicaments pour le marché noir et il m'a livré vite fait, bien fait. La prochaine fois que je le vois, je lui annonce qu'il est accepté comme membre des Wet Boot Boys et qu'il doit aller voir les chefs pour recevoir ses nouveaux ordres. Ok. Ah, j'ai perdu la moitié de ma vie déjà. Bon, en même temps, il était niveau 18, hein, donc... Il me faudrait une amélioration d'armes. Faut que je fasse super gaffe ici. Hein. Ok. When did you join the guard? 2 days ago. This is my first patrol. Ok. C'est par là qu'il faut que j'aille. Quoi?
Ok, ok, le combat est vraiment pas facile. Hein. Ok, il y en a plus qu'un. Non mais laisse-moi un peu tranquille, non? Ok. Ouh. Ok. Ça va, ça passe, ça passe. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. C'est où? Ok. Voilà l'ambiance. Un anneau? Je peux m'équiper d'un anneau? Peut-être c'est à vendre, je sais pas. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Non. There's no one in. Ok. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I cannot enter. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Ok. Donc là, on est en plein danger, là. Hein. J'aurais bien amélioré mon arme. J'ai été bête. J'ai oublié. Trouver Clayton dans la zone. Ce serait pas eux? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most.
And I don't remember asking for your service, sir. Goodbye, Mr. Peterson. C'est qui? C'est Clay le baby? Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. On peut faire affaire avec lui. Sauf que je cherche pas Lewis. C'est dans quelle zone? Parce que là je comprends pas là. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. I have had enough for tonight. Goodbye. Oui, Clayton. Bah ça va être lui hein, à tous les coups. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Une infirmière. I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Il sort jamais? He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Il n'a aucune famille? He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Ok. Merci pour l'info. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Du coup, maintenant j'ai deux objectifs. Il y a quoi ici? Je pense que ça va être pour espionner des gens, non? Je pense que c'est pour espionner des gens. Trouver la boîte aux lettres. Lettre de Darius, bah, du premier coup. Mes chers enfants bien-aimés, je m'en veux tellement de ne pas vous avoir donné de nouvelles depuis ces derniers mois. La situation ici à Londres a été des plus difficiles. Je sais que cela peut paraître égoïste de ma part et même absurde alors où vous, mes enfants, vivez toujours dans un pays consumé par la guerre. Mais une guerre fait aussi rage ici même, en Angleterre, une guerre contre la pauvreté et contre l'injustice. C'est une guerre que je compte mener malgré mon âge avancé. C'est pour cette raison que je vous écris aujourd'hui. Je ne reviendrai pas en Roumanie. Cela veut sans doute dire que je ne vous reverrai pas avant de mourir. Ne soyez pas tristes, mes chéris, vous êtes des adultes maintenant et vous avez vos propres enfants à surveiller. Vous savez quels sacrifices nous devons parfois consentir pour rendre le monde meilleur. Je dois me résoudre à celui-ci pour pouvoir me sentir utile une dernière fois. Je vous souhaite une longue et heureuse vie. Embrassez mes petits-enfants de ma part et souvenez-vous que votre père vous aime, même depuis ce lointain pays effroi. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter.
Donc je dois retourner voir le vieil homme. Trouver Richard Nethercott. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Si. Merde, c'était peut-être pas le bon. D'accord, donc ils effectuent même des contres. Waouh. Je m'attendais pas à ce qu'ils me contrent. Je sais pas si le mec que j'ai fumé au début là, lui, c'était... Si, c'était un vampire vu la tête. Juste que je l'ai matraqué sans raison. C'est lui. An angel made flesh. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Je cherche la news May screen. I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Propos de What Darius. can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Ok. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less Donc, of a mystery now. trouver un moyen de pénétrer dans la maison. Difficult to incite him to let me in. Ok, j'ai déverrouillé la porte. Ça va faire un raccourci. Un petit bouquet de fleurs est caché pour un examen médical gratuit. D'accord. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Je sais que vous Madam, travaillez. I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Bon bah au Very revoir. well. Hein. Goodbye then. Je pensais que j'avais pré-shot un truc en plus. C'est où? Come on, take a look. Don't be afraid. Donc là c'est la porte. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Parlons d'homme à homme. Wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge.
You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Super. Est-ce qu'on peut le racketter de quelques ressources ou pas? Grande boîte de pilules. Nice. Un objet super rare. Attendez, je vais juste fouiller vite fait. Hop. Ça ne vous dérange pas, je vous pille légèrement, mais pour la bonne cause. Il y a bien des trucs par ici aussi, non? Je peux pas ouvrir une porte ou un truc. Si, peut-être cette porte-là. Porte déverrouillée, voilà. On a le raccourci, on va aller parler à Dorothy. Wow, c'est grand ici. Oh, c'est géant. Si je prends tout, je pourrais leur faire des médicaments. Let's... Ok. Elle est où? Tellement de ressources, les gars. Je me mets tellement bien là. Oh bah 2 secondes. Non. Patient Raz Van Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Que nous avons des anesthésiants. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Et que suggérez-vous? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. Bah là, il est mort. Hein. C'est fini. Are you all right, Doctor? I can't see. Aïe, 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 aïe. Je dois suturer l'artère. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Adrénaline. A
dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Bon. Je suis pas docteur, hein, donc je sais même pas si ça servait à quelque chose, l'adrénaline. We've lost Pulse. He's gone, Doctor. Yes. We did everything we could. Truly? Everything you could. Attendez. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Ok, confronter Dorothy Crane. Eh bien les amis, nous allons faire la pause ici. J'espère que ça vous a plu, cette petite session de gameplay. Sur ce, moi je vous laisse, je vais aller manger. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser les gars, c'est important. Et à la prochaine. Ça sera demain. Salut.